Ace Electronic Shop kimiten komasta Mulot Sunset. Ako kiyote kong'eten Jumatatu akoi Jumamos. Kong'eten sait aeng nebo subui akoi sait aeng nebo lang'at. Ara otokotin tugul. Otokotin tugul en Ace Electronics. Tos ichenge ketesiet noton neinoisin en kutitab Kalenjin, Aasai TV Kenya komiten sikobit konaisin en logoiywekab emet cheitun en kila betut chechigilotin ak cheititotin en kila sait age tugul. Miten kora tetutik cheterter cheiboiboitin ak konoisin en atkai tugul. Aasai TV Kenya, ketesiet neituitos bororiet. Aasai TV Kenya koibun tetutik choton chebo komonut kot missing cheboto cherset en boisiet. Miten tienwogik choton chekibo keny chenootin kot missing ko rumba. Kitinye kora tienwogik choton chebo kasari ak ketinye tienwogik choton chekitororen ak kilosunen Jehova. Aasai TV ketesiet neituitos bororiet. Chitab Kalenjin Aasai TV komiten akobo inye sikobit kinaisin kobun logoiwekab emet akobit kinetin kobun tetutik cheterterchin choton chetechin. Aibun kibindit noton nebo ongitoroch sabato logoiwekab emet koboto kibindit noton nebo kila asubuhi noton nebo ongepchei naet. Kainenyu ko Aasai Kiplang'at. Kainenyun ko Joylin Chepkorir. Ketuyen kila Jumatatu akoi komut kasi en tetutiet nebo cherset en boisiet kong'eten sait 4 akoi sait 6 nebo bet kwen. Bas, chitab Kalenjin kainenyu ko Kipkorir Mutai en Aasai TV ketesiet neituitos bororiet tugul. Ngetuyen tugul en Aasai kiwanjosiek en betut noton nebo Jumamos en saisiek choton chebo sait 9 akoi sait noton nebo 11. Ak ketuye kora en Jumapili anan ko wikit noton anan ko betut noton nekisoe kot missing en Misa Mix. Kemiten kong'eten sait 10 akoi sait 12. Aasai TV ketesiet neituitos bororiet. Aasai TV kila kasit ab ang'wan sait 8 akoi sait 12 ketuye tuan en tetutiet noton nebo rumba. Tienwogik choton chekitkiti biik muguleldo ak kobwotun kasarwek choton chekibo keny. Kilbat Korir kainenyun ngetuyen. Chitab Kalenjin nitok ko ketesiet nebo Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Ibwat ile kiborosteun agenge en agenge kong'eten taonit noton nebo Bomet. Kimwoe kele burgei bomaninyon ako yon itinye igorta age tugul en gaa keitu kabisa kobonye. Yani kiyoe kasit noton nebo live streaming, kiyoe kasit noton nebo photography, kiyoe kasit age tugul netinyegei ak video ak pichainik. Itinye ng'olyon age tugul imuch ng'ololwech en namba noton nebo ketesietab Aasai TV 011 68 30,000. Kimi yu akobonye, meiwe ing'ololwech raini ak keitu tugul ako kitu ole imoche keitun. Kainenyun ko Duncan Yegon ako koskolen kong'eten sait 10 ak kebeberyat akoi sait 12 kemiten tuan en tetutiet noton nebo Aasai Tienik. Aasai TV ketesiet neituitos bororiet. Tos itinye ng'olyot nebo kabarastaet anan imoche ibarait mung'areng'ung? Anju logoiwek chemiach kobun Aasai TV. Nyorchingei boroindo nebo ibarait mung'aret anan iyapte kabarastaeng'ung raini. Amanon kityok, itinye igorto age tugul en kaa? Inyorchinigei boroindo nebo ibarasta agenge en ketesiet nebo Aasai TV. Pirwech simoit raini anan isirwech sirutiet nenwach en namba 011 68 30,000. 011 68 30,000. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Aasai TV ketesiet neituitos bororiet.
Ngunon ko sait somok nebo koskoleng chitab kolenjin kasarta nebo logoiwekab emet kong'eten Aasai TV Kenya nesomanun kwanendet Aasai Kiplangat ak asomin kebetwan kibagenge akoi katuget nebo logoiwechuton. Kitaunen logoiwek chemwoe kole kakolumda kandoindetab emet en koskolengutab raini kokoitoetab korik chekiteche serikali chemiten ngweny alienywan chebo Mukuru Estate en kasarta nebo oeng ole en kasaratan ko kakikoito korik cheite 4,500 koityi biik chenootin kocham komenye anan komeng'isie en korik chemiten ngweny kororonindo en komosoton ole en kasaratan kokang'ong President Ruto kole wendi serikali kotou teksetab korik alak chelelachen en komosta noton nekakimondoen bichoton kouchi korik choton chelelachen chebo serikali. En arawetab mut kenyiniton ko kiindochi kora President Ruto kokoitoetab korik cheite 1,080. Hivi sasa Mheshimiwa Rais anaelekea upande ule mwingine ili kuweza kuwakabidhi rasmi funguo wajenzi anaelekea sasa kuweza kuwakabidhi rasmi funguo wanunuzi wa nyumba hizi walionufaika na ujenzi wa nyumba hizi. Shopping center ya wale watakaokuwa wakiishi hapa ambaye hatimaye inaelekea kukamilika. Mheshimiwa Rais akiendelea kuikagua na kuona jinsi shopping mall ya wakawaji wa hapa New Mukuru Estate Phase 2 itakavyowahudumia wakaaji wa hapa. Leo tunakuja kwa sababu mnajua nilikuja wakati ule mwingine, sio? Hapa leo tena tumekuja kupatiana manyumba 4,500 na mambo bado. Mambo bado, si ndio? Sasa hapa mpaka tufikishe nyumba hapa Mukuru. Wale watu ambao wamekuja hapa, wengine tumewatoa Marigoine, wengine wametoka Riara hapa chini, mahali hakuna maji, hakuna stima, hakuna nini. Leo wamehamia hapa, si namna hiyo? Na huko mahali wametoka, sasa tutaenda kujenga nyumba kama hii kule. Sasa nilimuona jamaa mwingine wale bila agenda, wale jamaa wale bila sera, wale bila akili, ati walienda kuambia watu wa Marigoine wasitoke Marigoine, wakae huko kwa slum, wasikuje hapa kuishi hapa. Huyo mtu wako na akili kweli? Shida ya Kenya ndio hiyo, watu wenye akili kidogo. Nyinyi mnanielewa? So mimi nataka niwaeleze kwa mapenzi ya Mungu, Mungu atatujalia tubadilishe taifa letu, kila Mkenya apate nafasi ya kuishi kama Mkenya mwenzake, si ndio? Hakuna mtu ameandikiwa atakuwa maskini siku zote. En logoiwek alak kekushini kong oret noton nebo Silibwet ole ngurwani neindo ole ng'oi sobonwekab kiprutoinik chebune anan cheboisien oranoton kosubkei ak etiet noton nebo oinetab Chepkulo ak oret noton nekikobala kot missing ne atkan tugul kokochin kobit nyasutikab oret. Mwoe biik cheboisien oranoton kole kikobaorionchi ichek nyasutik chechang amun en nekikoyait missing komosta noton nebo oranoton ako oret nechang boisionik amun komosta noton nebo Bomet East ko komosta neo missing kabatisiet ak toreti noton en loiset en kwenutab tetutik alak chebo bandab tai. Kachapwech logoiwechoton en koindo sirindenyon Kipkorir Mutai. Kaitetab kilomitainik 2 kong'eten taonitab Silibwet. Koyetietab Silibwet Meriki nemiten en ainetab Nyongores. Chang kot missing boisionik kong'eten rutoinotet akoi boisionikab kila en chitugul. Kong'eten meng'ik akoi biikab mung'aret. Kobaten mi ng'oyondit neitorchingei ichek kowo kot missing.
Inamen oret nekikoyait en nekikobalak ak yetiet nemarich ole yoche kotononsa karisiek ak pikipikinik koboto lorisiek kokany konakta ingo asikobit kotestai sabarit. Miten chitugul boisionikwak kou kila mwetetab karisiek ak pikipikinik, mi chitugul mung'aret. En mitainik tuten en yetet ko afisaekab polis chebo ortinwek anan ko traffic ak itonosie karisiek en ole tos kobit anan koityi nyasutiet ak asenet. Amune asikomi en yemanyolu kotononso karisiek. So kit nekisome ko kit netai korong ko kistewech asikarik chemi mteremko barak yun. Asikarik chemi barak ireuno mteremko ko kokonech hasara. Toche rabisiek ako ya oret nemi ireu ko kokebegu en ireu. Ireu nyokebute. Ak mwae biikab emet kole somet koityi serikali anan ko matwet netinyegei ak ortinwek koyai en chokyinet oranoton po Silibwet Merigi. Naishi karibu na karibu na hii daraja. Na ninataka nitoe maoni kwa national government ambaye inaonekana imesahau kazi yake, na tunaona wanapitia hii barabara, wanaona na hii barabara imeshaua watu kadhaa. Hata tumeshuhudia watu wakiingia na gari, lakini serikali hakutambua chochote, hakusema chochote, hakufanya action yoyote kwa maafa ambayo ilitokea juzi. Tioni ko kikoik challenge en echek, especially biik chebendi ole ngurwoni ak echek wana boda boda. Kekero kwa challenge mising amun en besho ko kikokinyoru nyasutiet en ireu nekikibet biik karibu 4 amun en etion tom kechobwe bambarit komie ako my request kwendi to the county government nebo Bomet kesome kelenjini ndamukokse konyo kochobwech etion okot kondewech these potholes kofilenwech these potholes amun kikere ko a challenge mising agende orani kachaka kerinkon en orani. In fact last year kikibwote ile kiakten serikali ki konamgei ak orani kimuch koba biik oinet akola beek machirani chechok bichotet ko instead noton chekirebeoneni oret konyekendewech selele tos nombo DCI nombo North Cross. So toretenywan kitoreten serikali notet kinyokondewech selele instead kotondewech kit nemuch koter biik. Chumondoni ndakut kiare so chito en chumondoni kikinde ko baibut noni mo chumot kibendi beek kora. Orani bo Lengurwoni Silibwet Road ko kibun challenges chemi barak, chang keringoik anan kobutyo biik en oret, ako ngoroboni ropta nguni ko karisiek cheechen cheu chu koirie sibiringisiek nekere ile kora yoche iwe maintenance nemi barak. Ko kakisome national government anan kesom Kenya konyo kotoretech koker orani kole tot ketoretitech ano. Kole en etion ko kikochut biik oinet. Biik ko biik somok. Uchut karit oinet yon mang'unen lokem oli. Anibuch ine koya oranima. Amiten en yetiet noton nebo Silibwet ole ngurwoni ole rikyindos anan nekit ak taonit noton nebo Silibwet ole yetiet nekorom kot mising anan ko ng'oi kot mising en cheboisien ortinwek anan en cheboisien oret noton neo nebo Silibwet ole ngurwoni. Kipkorir Mutai, Aasai TV. Kaik boiboiyet neo en ketikab karisiek cheboisien oret neng'eten Nairobi kotokyingei Nakuru kosibgei ak nekakiyat oret nelel nebo Kamandura. Tokyin nebo oranoton ko nebo kobos chiletabgei nebo karisiek mising ko en kasarta nekitokyingei igorwek cheterter. Kachobwech logoichoton en koindo sirindenywan Chepkorir Choilin. Yatetab oranoton kowendi kotoreti karisiek cheng'eten Nairobi kotokyingei Mayumayu koityi oret en usisindo ak noton kobose chelewanet ak chiletabgei nebo karisiek nekikoik koimutiet en komosoton en kasarta nekoi. Kong'ololi meng'ikab komosoton ak biik cheboisien oranoton komwa kole miten komie ole bendito tetutikab traffic ole kamwa komanda nebo traffic en county nebo Kiambu Martha Kitau kole wekyin kongoi kibagengeit nechobe oratinwek nebo Kenha en kakwautiet nekoib en kasarta nenoton ole kamach ketikab karisiek kosib kityo ng'atutikab oratinwek. Hii daraja imetusaidia
Gari zote zenye zilikuwa zinapita Mutarakwa zote zimerudi pande hii na hakuna msongamano. Haziharibiki kwa sababu ya pande ile kulikuwa na mlima. Sasa hapa haziharibiki, zinapita mzuri sana na barabara imefunguka, na tunashukuru Kenha kwa hiyo mikakati. Changamoto zilikuwa mingi sana. Ile barabara ya Mutarakwa ni kidogo na iko mlima na hizi roli ni mzito, ikikuja ikiharibika hapo ingine kupita inakuwa shida sana. Na sasa saa hii na pande ile still kulikuwa maroli zilikuwa zimeharibu barabara, hizo mashimo roli ikiingia inaweza anguka na ilikuwa inaleta shida sana, lakini sasa tunashukuru maneno yote iko sawa. Wakati huu wa Krismasi itakuwa msongamano utakuwa umeisha. Ndio tulikuwa tunachukua muda mrefu sana. Saa nyingine kama wakati wa sikukuu ama wakati tuko na holidays, kasi ilikuwa kulala barabarani. Kwa hivyo sasa wakati huu petroli yenye magari yanatumia, wakati ambao tunatumia barabarani pia utapunguza. Aripotenchini logoiywekab emet chebo Aasai TV Kenya, kainenyun ko Joylene Chepkorir. Kakomwa kandoindetab emet Dr. William Ruto kole ko oret nebo keker kele karibok imanda nebo bororiosiek che ngeringen en emoni anan marginal group ko boisien en nguni anan boisien kibagenge kabinet ak kot neking'ote ng'atutik en chobet noton nebo ng'atutik chemiachen chetoreti en ribetab imandanywan. Kong'ololi President Ruto en igorto nebo betutab ing'weny nebo kabwatetab bororiosiek anan chengeringen anan International Day for Minority Groups. Kotes kole akot en kasarta anan serkalisiek choton chebo counties konyolu ketesta bororiosiek choton tetutik cheterter chebo bandab tai ak kikochi boroinwek chebo boisionik. Ili tuwe na mpango kamili na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba kuna protection na usimamizi wa sawasawa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya wanaotoka katika minority groups. Lazima tuwe na sera na lazima tuwe na sessional paper na pia tuwe na sheria ambayo italazimu kila kitengo ya serikali kuhakikisha ya kwamba wale wachache wanashughulikiwa na serikali ya Kenya. Na ndio nimesema kupitia sera hii ambayo tumepitisha kama baraza la mawaziri, sasa tutakuwa na mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, ile unit ambayo imekuwa ni unit ya coordinate mambo ya minorities, sasa itakuwa a full directorate katika ofisi ya rais. Jambo la pili, ili kusiwe na mambo ya karata ya pata potea ama guesswork, tuwe na sera ambayo itapitishwa, tumepitisha katika baraza la mawaziri, na mapema mwaka ujao tutapeleka bunge, ili tuwe na sessional paper ambayo inasema ni vipi wale wachache kati yetu, wale minorities kati yetu watashughulikiwa na serikali ya Kenya. Na jambo la tatu, tuwe na sheria ambayo sasa italazimu kila wizara, kila department, hata county governments, vile wale wachache minorities na marginalized watajumuishwa katika uongozi na katika mipango ya serikali ya Kenya. En kasaratan kobiren ng'weny kandoik cheesio tetutik chelelachen chekosirto kabinet noton nebo koboisien chepkondok cheite trilionisiek 5 en tetutik cheterter cheboto yaetab ortinwek cheechen, ortinwek chebo garitab maat, pipeline en kwenutab tetutik alak chemwoe kole maimukoksek ole kaikimit president kole wendi kosuldo tetutik choton tugul en kanabtaet noton nebo emoni kong'eten third world countries akoi first world countries. Tumeendelea na ile mpango ya bottom up, tumelete watu tumefikisha hapa. Sasa hiyo bottom up must give way to a new program ya kusukuma sasa Kenya isonge mbele. It is a continuation from bottom up, charging forward, transforming the nation and taking Kenya to economic freedom all the way to putting Kenya as a first world country.
Mimi nimesema tunatengeneza mpango mpya ya trilioni 5. Sikizeni bwana. Ya trilioni 5. Yes. Nasikia kuna viongozi wengine wanasema haiwezekani, ati ni ndoto. Ni kwa sababu akili yao ni kidogo. Nyinyi mnanielewa? We are rolling out a 5 trillion shilling program because if we continue at the rate at which we have been continuing for the last 60 years, this country will continue to lag behind. Hatutaweza kufika mahali nchi zingine zimefika. We must change our planning. We must change our development model. And we must do new things in different ways for us to be able to get Kenya where we want to go. It is said, madness is doing the same thing year and year, over and over again, and expecting different results. We are not mad people. We know what we want to do. We cannot continue doing these things the same way, in the same manner, and expecting that Kenya is going to change. Nyinyi mnanielewa? Na hii Kenya itabadilika, my friends. Mimi nataka niwaeleze. Hii itabadilika. Tukiangalia hivi na macho yetu, hii Kenya itabadilika. Kagoyanchin serikalit neo ak nebo anan ak kandoik choton chebo counties en tetutiet nelel nebo kandaras nebo kabatisiet nerobe eun benkit nebo ingwany asikokoito toretet nebo chokyinet en tokyin nebo keborien kemeut. Kongalali kasarta noton nekaiwangu tuyet ak ofisaek cheechen chebo committee nebo kabatisiet en kokwetab Kabanaek, komwa minister nebo kabatisiet Mutahi Kagwe kole katerteret noton nebo kemeut kokotuyoge serikalit neo ak nebo serikalisiek choton chebo counties. We have agreed that the counties are going to assess what actually we need to do in each county. For example, if it is building the feedlots, if it is the storage of material for syringes and hay and so on and so forth, that the counties will assess, determine where these mitigation measures and where the location of some of those things will be, so that in future we can prepare ourselves in advance, because we know for a fact, as sure as day follows night, if we have got a bumper harvest, we are also at some point going to face the biblical drought at some point. We really want these programs to directly affect the farmer if it's purchasing, for example, having feedlots. We want the money to go and be put in feedlots. 85 to 52 to 15. If it's a matter of building water dams, we want the money to go and build water dams. Because again, when you look at a budget that is talking about capacity building, I think we have moved away from there. And that is the emphasis, that at the end of it, the farmer must be at the center of what we are doing. We have discussed that these programs and other similar programs will also be structured to support equipping of those type projects, so that they do not just remain completed and without being functional. And again, I want to appreciate the minister and his team for also taking that aspect into consideration as part of the programs that we have been discussing. Kagogon kurset gavana nebo county nebo Narok Patrick Ole Ntutu koityi meng'ik chemeng'isie en komosta nebo Lolkorian ak Ang'ata Barikoye en Transmara murot tai kocheng ortinwek chekitoren terchinosiek chebo mbarenik en kebeberaton, kit nekikoyai bogolwogikab biik chemeng'isie koik squatters. Kong'alali kasarta noton nekayai tuyet ak bororiosiek somok chetinye terchinosiek en Kilgoris, kosom Ole Ntutu bororiosiek choton komat koyan kolal ichek kandoikab bolotet tuten chetinye makutikwak cheung'otin. Agoi en nguni ko kapchi 107 chematinye meng'otosiekwak kosibgei ak terchinosiek choton. First and foremost, be treated as a security issue. And the other underlying issues, we will go and address them in the meeting which has been called in Narok by the governor. So that the security issue is to calm the people. Yes, this area of Lolgorian and all this area up to Angata and this Ngararo, people are changing their warfare into guns. And this is really becoming a bit of a threat, because when they are fighting each other, they are going to use those guns against each other. When the fight is cooled, they'll be using it for against even their own families. And it is the responsibility of government now to make sure that people do not arm themselves. We want to report that the
national government security team of the county and the two sub-counties are on the ground, and action has already been taken. We know that there were a number of people who were injured, and also some homes were burned, and some children and women have moved to safer grounds, which is the schools. We have already ordered some foods and blankets so that we take care of those women and children who are in schools. But I want to assure you there is an operation going on right now to make sure that that stops completely. Kagomange chamaitab konetik nebo Kubet en emoni ako nereki kibagengeit nesire konetik en boisiet nebo Teacher Service Commission kosipkei ak nekamwa kole kokokaengei kasuldaetab kayomisutik chekikakon kandoindetab emet Dr. William Ruto kasarta nekikatuiyo konetik ak president en kotab bororiot nebo Nairobi. Alak en kayomisutik choton ko cheboto katororetab konetik ak siretab konetik chemiten internship koik permanent and pensionable. Our lobby to President on 13th of September when the teachers, 10,000 teachers visited the President at State House Nairobi. The President did commit that according to the way, according to the number of teachers, the 25,000 teachers being promoted was just too little given the number of teachers and the kind of outcry that the teachers have had over the years that been stagnating similar developments. We were also pushing that the President give teachers or the teachers be given concessions or priority in the affordable housing. And the President had committed 20% of those houses, wherever they are finished, to accommodate the teachers' interest. And the President also confirmed that 20,000 teachers were also going to be transformed into permanent and pensionable terms by the end of the year. What surprised us is that the Teacher Service Commission, which is supposed to fast-track all these gains that we had with the President, had done very little about it. One key area which required the Teacher Service Commission also to get concurrence was the element of reducing the CBS circle, which was supposed to be paid within 5 years to 2 years. Given that the teachers got marginal increment in terms of pay, between 5% and 26%, we had lobbied President, and the President agreed that the unions were supposed to sit with the Teacher Service Commission. And yet, the President, who is the key economic person in the government, already had okayed this move to be done by Teacher Service Commission. Koimonge kokwetab boisiek chebo Terikiek en county nebo Nandi akomach serikalitab county noton kotabonchi rabisiek chebo budget asikobit kotoret ichek kotesentai tetutik ak choton chebo mila chechwaket. Kabit ng'alalutik choton yekan kotesentai igorto nebo atepto ak bitetab murenik chekomangu nenaat kou right of initiation en komosta noton nebo Kapsabet en Nandi County. Katuiyo boisiek ak neranik eng kiwanjetab Kapsabet county nebo Nandi eng igorta nekatestai nebo mangunetab kijanaek cheite 200 kosubkei ak atepto ak bitetab terik kokergei ak nebo Nandi missing ko kainutik. Hii tohara ya Watiriki ilitokana kwa Wanandi, maana wakati Mtiriki alitaka kuoa msichana Mnandi, Wanandi walimwambia usipotahiriwa Kinandi huwezi kuwa msichana wetu. Ndio akatahiriwa Kinandi. Hapo ndio sababu naona majina haya ni karibu sawa sawa kabisa. Tuna riga ya Jimige, tuna riga ya Nyongi, tuna riga ya Maina, tuna riga ya Chumo, tuna riga ya Sawe, tuna riga ya
Ngorongoro, tuna riga ya Ndalo, tuna riga ya Koimet, tuna riga ya Kaplelach. Akot kounotok ako kaindochi boisiekab kokwonotok eng kanetutik chebo kasari asikobit atebto notok neitit. Sisi tukileta watoto wetu katika tawara, chambo kuu tunawafundisha maadili ya dini, wajue neno la Mungu, alafu na masomo. Kuna watoto ambao tumewapokea kutoka makabila tofauti. Kuna kabila la Waluo, kuna kabila la Wakikuyu, kuna kabila la Wanandi. Wote tumeweka pamoja kuonesha ya kwamba sisi ni watu tunapenda kudumisha amani na uhusiano mwema na makabila zingine. Aripoten ni Aasai TV Kenya kongetege kaunti nebo Nandi, kainenyu ko Gladys Lembuch. En logoiwek chekiwangunen kokakomang toretindetab president nebo emoni Faruk Kibet akomwachi biikab emet koistoengei ng'alalutik chebo kandoik choton cheesio serikali akoibu terchinosiek anan bororyondit. Kole kang'alali en sukulit noton nebo primary nebo Shitirira en Malaba county nebo Busia. Hii serikali vile mimi nimechunguza, nimepima, ni ya kusema na kutenda. Mheshimiwa Ndakwa, kuna wale labda hawakupigia kura. Kuna wale labda ama zile sehemu ambazo najua hazikuperform vizuri sana kupata kura. Sasa wewe ni kiongozi wa Malaba. Wewe ni mbunge wa Malaba. Kuna wale ambao walikuwa pande ile ingine. Halo? Kuna wale walikuwa pande ile ingine? Lazima ufanye nao kazi na uwalete pamoja ili Malaba ifanye nini? Isonge. Kwa hivyo mimi naomba viongozi wenye wako kwa kiti wanatoka Mlembe Nation, tuwache selfish interest, tuonyeshe wananchi mwelekeo ni kupaki kwa serikali, because tuko karibu kwa uongozi wa hii nchi, na hapo ndio mtajua kwamba mkishikana you have the negotiating power kwa table mkienda kutafuta uongozi. Yule mkabila alikuwa ametangaza hapa maneno mengi ya kwamba watu ya Western sijui watakuwa vipi. Watu ya Western si wajinga, wanajua mali wako na mali wanaenda, na njia ya Western inaanza hapa Malava. Ako yoniton chitab kolenjin amache kon kongoi inyen kakebwan tuan akoi katuget nebo logoiwechuton ngunon ko sait 3 kosir dakikosiek 30 ako awekun kongoi amun kakebwan tuan akoi inguni. Kainenyin ko Aasai Kiplangat ak amakon kit age tugul nemie yetesetai ikere ketesiet nebo Aasai TV Kenya.